xam ne moo xew New York City nga xam ne mu ngi àdduna bi yëpp loolu lañ nekk di waxloo jamono jiñ nekk ne ñu ngi nii si 33 Twin Park West si 183rd Street fii si Webster fii nag la ak safara bi xewee mi nga xam ne mu ngi rey Gambians yu bëri Maliens yu bëri like West African immigrants yi nga xam ne fii lañ dee affaire bi nekk affaire boo xam ne dafa daw yaram ñu ngi koy tiislu di ko naxarlu te di ñaan yàlla mi nga xam ne moo xew-xew lii ñu ngi ñaan yàlla ñi nga xam ne ñoom ñoo am problème bi yal na leen yàlla may aljana yu gën a kawe ak ñi nga xam ne ñu ngi feebar tëdd si lopitaan bi yal na leen yàlla may kàttan ba ñu mën a jóg taxawaat si seen tànka yi di ñaan képp ki nga xam ne sa mbokk gaañu na fii ñu ngi lay jaale te di la ñaan yal na la yàlla may xoli muñ ak xoli yërmande di rafetlu képp ki nga xam ne yaa ngi support fu mu nekk nii du GoFundMe bi yéen ñëpp gis ngeen li nga xam ne loolu la nit ñi contribute di rafetlu di sant di gërëm mayor of New York City bi di sant di gërëm GYO bi di Gambian Youth Organisation bi nga xam ne ñu ngi def lu rafet ñu ngi am seen office bi fii nii si 214 East 181st Street nit ñaa ngi contribute du lekka du yére du everything waaye ñu ngi ñaan mbokk yi ku nekk nga julli nga ñaanal ñi nga xam ne ñoo tëddal lopitaan parce que ñu bëri ñu ngi tëddal lopitaan sànq bu yàggut demoon nañ si Malien community bi gis nañ ne tey ñoom tam ñu ngi suul seen ñaari xale yu ndaw di masawu seen coono di leen wax ne yal na leen yàlla may xoli muñ mbokk yi comme yéen a ko gisandoor fii la affaire bi xewee fii si Bronx si New York City di leen wax ne jërë ngeen jëf si seetaan bi baara dara jërëjëf mbokk yi ñoo déglu ñu seetaan ñu ngi nii tey si New York 214 East 181st Street di leen naxarlu li nga xam ne moo am fii ci New York nga xam ne dal na Gambien si bëri africain ñu bëri immigrant ñu bëri lii nekk safara bi nga xam ne moo xew si Bronx bi nga xam ne ñu bëri ñu ngi koy méttilu ñu bëri ñu ngi koy naxarlu ñu ngi ñaan ñi nga xam ne dañu gaañu yàlla jégal leen seen i baakaar te dugal leen si aljana yu gën a kawe ak ñi nga xam ne ñu ngi si lopitaane ñu leen ay ñaanal ñu gën a am tane te di ñaan yàlla may ñu fan bu gudd ak wér gu yaram musal ñi si yi nga xam ne yu demee nii te ñu ngi ñaan ñi nga xam ne ñoo si ñàkk seen mbokk yi yàlla may leen xoli muñ bañ mun a muñ lii parce que lii métti na métti boo xam ne ñëpp ñu ngi koy naxarlu tey nag ñu am fii suñ benn broda mi nga xam ne moo fi nekk ñu amoon liñ koy lacce rek lacce yu ndaw ok ngeen jëf mbokk yi ñooy seetaan ñu ngi nii am fi suñ broda bi nga xam ne mu ngi tudda Ndaw Doy Waar ñu ngi rafetlu li nga ñëw fii jàppale ñu li nga xam ne ñun ñëpp a bokk ak communauté bi lii am nii métti na boo xam ne ñëpp ñu ngi koy naxarlu tey nag ñu lacce wala lan nga am looy sànni si kàddu waaw maa ngi lay nuyu di nuyu sa followers yi lay topp ci liggéey bu rafet bi ngeen di def pour la communauté Tidiane naqar bi ñun ñëpp ko bokk parce que mënoon na dal si man mënoon na dal si yow mën na dal si ku ne donc suñuy mbokku africain la dal suñuy mbokku gambien donc day rafet ñu wane ci moment yi toll nii ñu wane solidarité xam nga bépp côté rek buñ mën a dimbali famille yi ñu dimbali leen ko pour ñu am soutien donc loolu moo fi nekkoon samay tànk tey. jërëjëf loolu rafet na trop loolu rafet na jërëjëf ñu ngi kontaan si ñëw jërëjëf watching today we are right here on 214 East 181st Street. This is GYO Gambian Youth Organization. I am here with Mamadou Sawane to ask him what happened. Mamadou, please welcome and can you please tell us what happened? Yes, thank you for asking me this. First, there was a fire here on Sunday. I believe it's on the 9th. So the fire started about 10:30 at 333 183rd Street. According to sources, it starts with a space heater from 3rd floor. So I heard when the space heater went off, the residents in the 3rd floor, they ran and left the door open. So by leaving the door open, the fire spread. Now, they called the firefighters, they came, they were able to contain the fire just to the 3rd floor. But I guess because there was no system in place, the alarm always goes off. People never really took the alarm seriously. There was no communication, there was no intercom. There is only one way. There was no fire escapes in this 19th floor building. Now people started to get panic when they knew that something was wrong. Instead, they started to walk down, most of them, and then smoke inhalation killed them. It was not the fire injury, it was the smoke. Yeah. So even one of our members of the GYO was a victim because of that. So some people made it through, some people collapsed on the way, and when they are taken to hospital, they are pronounced dead. As far as those who
call 911, and when they saw the smoke, those people were told to stay in their rooms because the apartments are fireproof. So those people were evacuated by the fire service through the window. So this is when we learned, and then we heard that it's a highly populated building for West African immigrants, especially the Gambians. The yard is the 19th floor, almost close to between 300 to 400 people living there. And now we learned that most of the victims are Gambian, or if not all. Yeah. Thank you. So what are you guys doing currently to help those victims? And are you guys communicating with the victims right now? Yes. So first of all, you see what's going on here. This has been going on since on Sunday evening when I opened this place. We have different locations for the clothes, trying to have them for the victims. And those things will be there even up to next year if they need. There are schools, Monroe College, Bronx Community College, and other places for families to access. So we're shooting things out now for immediate use for the families. We have a lot of volunteers on site coming here since on Sunday, and then we're getting that down packed. Right now we are not taking much clothes because we ran out of space. The police department has also been very helpful, but we do have volunteers here up to 60 people. So right now we got the family in terms of essential needs and clothing. The next thing we will be discussing with our partners, which is going to be the city, the borough presidents. We have a relation with them under the mayor's office. We met the mayor on Monday to just introduce ourselves, and we're going to think about the logistics. But the fundraising is close to $1 million now, which is very impressive. We have to thank all the donors all over the world. We don't know where the monies are coming from, but it's going to the victims. Yeah, that's the point that I want to come. Like, most people are talking about it, almost close to $1 million. A lot of people are still coming. Like I told you, I have people who wanted to come and donate as well. But right now the question is, those people that lost their life, like their family members, what are the strategy you guys gonna put in place to make sure their family members are compensated? Okay, because a person is dead, is already dead. But the people are really doing a great job by sponsoring, donating, coming out. So what are the strategy you guys gonna put in place? Because most of them are Gambians, 99% of them. Okay. Yeah. So we're gonna discuss that. I'm pretty sure we will have the proper guidance from people who have done this before, and then we try to make it as transparent and as fair as possible. That's very important. I'm not worried about the money. We have our accountant. It's already on the spot. All the petty cards come through me as a treasurer. And then everything goes to our account. Now, the challenge is that part, how it's distributed. Yes, so we need, a lot of heads on that, how to get that done so that we can satisfy. But what we can guarantee, there will be any fraud. Fraud will not happen. Everything will be vetted, and then it will be based on categories, and it will be across the board. We can show everybody that our judgments and our guidance will not let us down when it comes to the distribution of the funds. And you guys are doing anything to able to identify some of them, like the immigrants. Some people in Gambia right now, like their family members are involved, but they don't even know who to contact and who to communicate with. So what are the ways you guys do to able to make sure everyone was in that building and is a Gambian, an immigrant, to make sure their family members, like you guys communicate with their family members? We have a very big task force in terms of digging on information. Yeah, and we are not new in this community. Right. I'm not saying that we know everybody, but we know a lot of people. Right. So, especially Gambia, we've been dealing with this community since 2002, when I found this organization. So, what I will assure that, like I said, we will have paperwork in place. I don't know if you are familiar, but if you lost someone, you will have somebody who is who signs up the deeds. I mean, like somebody who get the Antonio of this thing. What do you call it? Next of kin or something. I lost a brother here, and we have to have that done in the courts. So that cannot be fake. Secondly, once that's identified, we're gonna find the birth certificate of the kids, if they have kids, and so forth. So based on that,
It's just like when you do your when the government is giving grants, they look at family size, how many kids are there, and then they give you the award based on each head counts. So that's the kind of protocol we would follow. We will follow just like how things are done here. Yeah. And any advice to our Gambian community? Because what I heard on the media that big building have 18 violations. So do you have any advice to our Gambian community? And a lot of advice. Yeah, despite A lot of the advice. situation and the kind of building that they should live. Yeah, I think first of all, I was a victim of fire 2006. Worse than this one. Okay, but the structure of the building was different. Our building was wide, but it's only 6th floor. You understand? And then you have different hallways. When it started in the front, the information get out, everybody is evacuated on our side. We were all on the way in the back because we have different staircases and different hallways. So those kind of buildings, nobody died. Can you believe? And that fire was worse than that because that was burning more than 6 hours to 7 hours, destroying apartments. But nobody died because of the structure. The structure of this is very dangerous. They have one building going all to 19th floor, only 1 or 2 staircases, no fire escape, no telecom system whereby somebody can say, everybody stay in your apartment, don't move. We're gonna get you evacuated. The apartments are fireproof. That's not communicated. So I had the alarm there, usually goes off. So people don't take it seriously. The only time people know when it was coming, when you open the door. And at that time, smoke started coming in. So the violation, the city needs to look into that. People's life matters. And they need to find these buildings and these managements a lot of money, perhaps sue them. The victims will sue them for this. And then the city also need to do their job to make sure that these doors are self-closing. But I had some of these doors were not self-closing. When the people left, they were open like that. That's why the fire and smoke went. People. And then for us as community leaders and members, we have a lot of work to do. From now on, we're going to start sensitizing our people. If I never really, put this as an agenda, but on my source that I do every Sunday moving forward, we're going to have to highlight this, or call the fire safety people to come and then educate our people. When you are in a place, don't go out in the smoke. Close your doors, make sure that the smokes don't come out, and then especially most of these apartments are fireproof. They cannot jump on one another without opening the doors. So with that, so many people, those people who understood that and who called 911 and they were advised, their life was saved. Yeah, I spoke to a few of them here. So we have a lot of work to sensitize our community. That's going to be the next job. And we might even host those things here. Yeah. So when we saw you did a great job, like It's I've a been here collective for work. the days, Yeah. like we doing the We have volunteer, our but you're team, doing a great job. yeah, The team yeah. is really good. Thanks to the I'm the Gambian founder, Youth but, Organization, we have and you our are the founder and the president. president as The well. the president is Salim, but however, we are here as a team. We have our executive team: Jahaira, Ajafanta, Padmoto Wage, Aminata, Buba for a volunteer, and other great people in this team. So we have the know-how, and then the connection, and then the energy. That's why we are here every day. Yeah, to help our people. Yeah. Which is appreciated. Thank you so much, and thank you so much. You guys are doing a great job, and we are praying to the disease. May Allah subhanahu wa ta'ala give them Jannah, and we are praying for those ones in the hospital. May Allah subhanahu give them the strength, and for those ones that lost their loved one, may Allah subhanahu wa ta'ala give them strength so that they can able to cope with this situation. We know it's really, really devastating, but much we can do is just to pray and believe in Allah subhanahu wa ta'ala. Thank you so much. I know each other. And I'm proud to have you as a Gambian sister, and definitely thank you for everything. And thank you, the media. Live in Al-maktoum TV. We are here with one of our youths. They are doing like everybody was doing. They are collecting some donations. They are helping. They are doing GoFunds, everything, because they already said about what happened. This is tragedy, what happened. It's accident.
incident happened, but everybody was sorry. I'm going to let Christine to introduce herself and introduce Mam Jai. Hello, everyone. My name is Christy Sanchez. I am a fellow New Yorker. My name is Mam Jai, and I am also a fellow New Yorker. First and foremost, we wanted to send our condolences to all the residents affected by the Bronx fire that occurred on January 9th. It is important that we're gathered here today to not only give off donations, as you guys have heard, but to also come together as a community. This is something that has not only affected those who were in the building as residents, but it has affected the whole city within itself. And as daughters of immigrant parents, we definitely feel for everyone who lost in that fire. We attend Syracuse University, and we, as Christy said, are daughters of immigrants, so we are very touched by what happened in the Bronx. We decided that we had to step in and help ourselves the same way that everybody else has been helping. So we created a Cash App and a Zelle for people to donate, and we got 1.5K donations, $1,500 in donations, and we are very, very grateful to everybody who donated within the span of 2 days in which we collected donations. We're just grateful to help a community that we resonate with. God bless you guys for all this hard work you guys have been doing. Thank you so much. jërëjëf mbokk yi ñoo déglu di ñu seetaan ñu ngi fii tey seen New York 214 East 184 Street tey ñu ngi fii ak Mamadou Sawane mi nga xam ne moo nekk di founder of the GYO di Gambian Youth Organisation bi tey nag ñu nar a waxtaane li nga xam ne mooy safara bi nga xam ne moo xew fii si Bronx safara bi nga xam ne rey na fii West African yu bëri especially Gambians yi tey nag ñu nar a waxtaane ak moom ñu wax ñu li nga xam ne moo xew fii nii ak naka la gaay di jànkuwanteeg loolu ak taxawaay bi gaay taxaw pour dimbale ñi nga xam ne ñoo am problème bi nga xam ne mooy safara bi moo xew fii si Bronx jërë ngeen jëf Mamadou. Yeah, assalamu alaikum. Be mo be kontona. Atul anal konton kendo. Yeah, so saying after men discuss la jam wala mo dimba men bota jam Bronx jang. I start dimasi no la 10:30. Iko heater, space heater me alon ko aka bunkono kandindi ka kone crown la iko wole dimba dunta wala non. Bar bin dimba dunta la aketa non third floor saba. So building on mu 19th floor ladi. So bring adunta men bije iborita family members all men bije yebunda to yere. Usually not like building all men yalon ko ikatara functioning properly bundal nying ika close yi fawene but in case nying amanke wo nyama. So bunda men tuta yelling dimba nying findita wala nyama atara to the next apartment member bala a start to spread. So third floor nying dimba tarta damalto bari smoke ni membota dimba nyin kono wul tata atata hallway la santo staircase la atata 19th floor. So men natana ke alamo bijele bar alamo nyin akatu kumala fayene amanka ko ni emergency lebe kering alamo kata smoke alarm kata. So mul famata seriously bari brim mul ya realize ko something happen. So dol panic ta dol kijoyi fara inata stair nyin kan kabona 19th floor ka jinan duma bari tol malon ko smoke nyimbe nyami ni dunta kono ite askeno ite fanso ite buka la jeno buka fenko keno. So dol wonna na kire ila saya sungoti so ina na bring fire nyim fenkeda. So dol men bije men yalon ko 911 commandi ibela bon kono wol ina ta fole ko al kana finti aleta stea al ciel bon kono fire service wol binala yal bondije. So I'm not now dolke will not na balu because mol benyamin dimbabu ka sauna ron gundanyin be sorondi bari mo jama mo wol long so mu kuleti me ala ko benna community nyin be karandila wo sifal lale bari building no nyin fon be lorin namin amam fire escape soto wala fire escape wala selen na men katara bu mo bala pour isudu no parangero le ji bu jama nan taw sot la bari nyin mo soto be pare fana hallway ngabra staircase kile na waram fula bole bije. So nim fenketa santo mol man chance do fo ji na stair nyina so wala na ke problem modi. So atol saying akamuna ke poli yengi mol makoy minam victim oti. So saying aliaje nyamin comme be paka sol men pak kanjang nyimbe ki kan sin Sunday ngabaka jamale pak ni samba location jamato school be jang men keda school de jang Bronx Community College and Moro College ngabaka so samba je volunteer men be jang atara fo volunteer tani jamin tan woro
you know, ikatara tinyan jan ni katara jan be 9 o'clock for 10 o'clock suto. Ibe mol mako kanka fangol bondi nyoto. Men nanta kala dindim fangol te men nanta kala keba fangol ti comfortable thing anim fangol ke be bondi nyoto pour family asina i fangol je e fangol ya pick il after men la. So family nyol ma ay man allow the access dena pour ngata na fangol sambe. Bari nini men sinano isinano to la holo to jang. Fangol be kana janne then after nim ndolena fangol tangi sambadulal nin city officers will be doko ke kan ani mayor's office to make sure that transportation ko any other things will sonea so mbe wole ke kan domorol fana bita kan family nyolya ni momondi ni to domorola ni men be in contact nka domorol fana ndima nka make sure that nyim fangol be talla janne ko janne sanji kilin sanji fula abe jolle jang in storage city fana ba make sure that wol fana ya make sure nyim fangol be dawda access family members will access to it. So same situation all econo. So as far as fundraising, bringing kokera na president menkeda Salem ti ay call afanye nkay ko yeah we need to do something. We're going to talk more domono jane every week, every Saturday, every Sunday nka domoro program mo suto jamia alon ko family kada for 400-500 people. Many alon ko manke gameno fonti. Nsavo 90% be Hispanic led and African American all. Wol kana dumo tajang be gon tolka dumo sudos man sekunda bulu nka ditol la. Ndola jam fon center ka use wala bakel. Ya so kono mo jamale long ena dokoje o belino membe je i mo jama be wol kono ngele information o fon sodo wala nyama. E kana nyi panti dulade. So wala tana brin nyin keda nga support sodo because na birin covid start ntolka na ngana program ol be stop le ntonka party nyol ke janga kol ke jangol be shut down nga pantry dam maleke then city can grant dinner sometime you can donate so wala na birin na ya go fund create salam na create ngaki atara dunia be kono molia start ka share so wala na koronyin abe share kanteng barin sa guarantee mo la ko koronyin family lam for the family yeah Tonya lafita nala ni wotela because nga moyle mol jamale GoFundMe ke so kodi jamale beje mol bebe nyinin kala kodo katara nyami ikake nyami I know everybody is questioning that but in atolla organization aliye muneke pour make sure all victim ye soto ye min deserve so okay first of all mol nanta ben nyina kala muneke da fu ntole nyin kodo sifa sodo no mi yalan ko mo nana ma sifaje o nanta mul nanta wala ke ala dum aka mojo angani wala ni since 2002 bentenyi organization follow found de tata je for 15 years president ya after the bota je nada ñu holof ñini galé natana hand over to seni jaju seni fana natana boje hand over to Salem sa wala be president ya la so mo nanta mi understand na jiwa o at a metale amanke biti you know ngakuja malke since the beginning so saying monenta I mean question men yin ka wala how people able to trust new organization for yin kusi fa keno organization jamala bija ni mu political organization they will not do it because yalon ko politician on benyami exactly but ya do ko ni wala long e wala je especially the last 2 years ina wala ni e donate so ni modo ta donate the moment is going so they try to mulk do kan call ka funyin to nyalem fo to nyande ka fuy ko to nyalem because maybe into 2 months raje because the man can president ala saying but this organization alia barolo is the same thing so okoma is now doing it so ngodo spread to wala nyama ngamera ninsu keno ka fudan the family ma what kera problem wati yeah because ka fudan ka collect wala fon collect ka fudan family la yeah and until we are well established na 501c3 so since 2005 nga track record so with all we are not in violation with any of our things nga na accountant so in fact in the morning I was talking to the accountant everything you know faka kumbo because he feel like I into lo nyaming I been to la tax school akana tax school thinking nyaming so he feel like this family he knows them so he's ready to do the work for free for them for the organization and then putting the eye on the money and give us the right advice okay we are also working with the city the city also is going to give us the right advice ak minanta ino nyi sifa handle ya handle nyaming
a distributor family kono nyaming abe ko le tax be nyame ning government tax di molla akela household jibe mo kun dinding ye allocation so muso nin ke allocation so ninga nin mo banta je warta ding tabul muso tabulu ala next of skin wa wole be documental sign na I na make sure that there is no fraud ko do dila mola mi yaron ko amam fenke bari I can guarantee you that what this is no amanta can to dama this is noti we will have 6 advices and then but more baby men jibe kan wala look at this how much money yeah but what they are forgetting ndol we are not thinking about the money ndol fongola own member our executive member Sira Jane abanta yun landole right now ndekam wonyon mo membe banda ndekam mera wala than money. What is $1 million? Mola life is more than $1 million. And if you give me $1 million, you give me my kid, you tell me my kid, you think I'm gonna go for $1 million? I will never do that. Tonya. More than for 20 type banda diamond. What is 1 million? One defend yeah, but we really offend them because it's unprecedented and for an organization to raise that and also more many effort care because more than 20 million year 20,000 doing the more killing for 130,000 wo exactly because one more minata jang akonye ko alafita like more than 20 people available in Sambala Africa and amalafi alato you know so there are some genuine good people exactly. Yeah so what is the advice yemung advice to pour ka Gambian the Gambian mola katung according to ngamune moy mediator what building a sort of 18 violation 18 and was Seattle bage so which advice is sort of for Gambian call me man la fi ka mo blame ko men keda keda ko manin ko jibonde ngoy ka mo blame yeah but until be moving forward men are more sensitized because ngalon ku dol beje akake because mo lafter keep rent ya fahamle a building like that ndalong ndede live la je ya fahamle so but mo dol be jang inata kodi ñin wala all they think about is back home back home and it doesn't matter how I live so more sensitized I'll focus more on your safety dulal men yalon ko alman safety yalon ko safety man taraje in case of ninku sifal keda al cannot leave je another rent in chipta al jama fanan kana leave nyo kam back because wo kan ka pudol complicate le na jama leave to nyo kan asikeno mo clear mistake okay you know incidents if I happen and ale nyo fanan sensitize and wo ntol community leaders all we have a lot to do with that burka ka sensitization on yinke yeah so ntol wala mu kerantula advice at moving forward. Thank you so much Mamadou abaraka bake abaraka Mariama thank you abaraka bake mbaringol abaraka bake mon kanjibe. Thank you so much. Thank you so much for watching Al-Maktoum TV live in New York. We are here with the Malian community. We all know this fire outbreak that happened in the Bronx where it killed so many African immigrants, especially Malian and Gambians. Earlier on, we were at the GYO Gambian Youth Organization, and right now we are here in Harlem on 131st Street with the Malian community too. Ask them what happened and how are they coping with the situation. As we all know, this is a very hard, devastating incident that happened here in New York and especially in the Bronx. And I am here with one African and Malian who will tell us what happened and how are they coping with the situation. But we're gonna let him speak in his language. Abaraka bake na badingol ke naman kol man sa ya bake bari ma try lale nging incident keta Bronx jang andung mo jamale fata je ye mune soto pulka mol minka moy and mindun ka jibe ye mune soto pulka fo mol ye bon d'abord en utie le fait que on en ladje on a communauté la malien communauté do mais africaine communauté do amano ala mana minge o de kay ala ti se ka jalaki massa jalaki baldo. Mais en tant que Malien, on boira c'est la misère là. Donc on a jugé nécessaire qu'il faut quand même le temps que vous misère là, juste pour que quand c'est qu'on son hack là, en même temps qu'on doit attaquer sous bella gelée. Malien doit être slamé sous bella gelée. Parce que min kera ni hakli bala ni a flanandi, un dostro magasa ou famille là, ni flanay, atsega ni sabanandi parce que muso donna des fanatura là il y a 1 mois 2 mois. Ame doit que ala ka yef so moyen mais famille yere ne de malien nga président famille yere ne nous be ñon fait tout le temps
dɔw bɛ yen ma se ka t'olu lajɛ fɔlɔ parce que nin ko tun bɛ senna fo sudon ka kɛ ni sudon kɛra tuma min na n bɛ se k'an occuper olu la komi nin ye banni de ye donc an b'o kɛ minnu bɛ dɔgɔtɔrɔso la an bɛ dugawu kɛ ala ka nɔgɔya k'u ye ala ko vraiment ala ka kɛnɛya segin u ma ala k'u segin u yɛrɛ ma donc an b'o hukumu de kɔnɔ quoi mais diyagoya ye de ni banni kɛra i b'i occuper su la fɔlɔ yanni ka se minnu bɛ dɔgɔtɔrɔso la ma donc maliyɛnw bɔra e yɛrɛ ɲɛ b'a la mɔgɔw bɔra misiri fara cogo min na bi bɛɛ y'i seko kɛ minnu sera ka fini di minnu sera ka wari di minnu sera ka na yɛrɛ hali k'u sigi k'u fɛ k'u fo vraiment bɛɛ y'i seko kɛ vraiment ne bɛ bɛɛ lajɛlen fo n bɛ Gambiyɛnw ka ɲɛmaaw fo Bakari Kamara n bɛ Bakari dɔn kosɛbɛ Musa fana ye n teri de ye an ye ko caman kɛ ɲɔgɔn fɛ Bakari ni Musa an ye baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛ n dɔn kosɛbɛ u bɛ n dɔn n'i ko Seydou Kasoge dɔrɔn u b'a dɔn mɔgɔ min don quoi vraiment n b'u fo communauté bɛɛ lajɛlen fo n bɛ américains yɛrɛ fo y'an sigida mɔgɔw minnu y'an dɛmɛ minnu nana kumaw la minnu nana ka fɛnw k'an ye kunun tun bɛ Red Cross mɔgɔw bolo ani City mɔgɔw u ye fɛn caman kɛ vraiment an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye an ka foli bɛ autorités ye an ka foli bɛ maire n'a ka lasigidenw sénateurs ni congressmenw ani hali mɔgɔ minnu bɔra dugu kɔnɔ yɛrɛ ka na dɔrɔn parce que u y'a ye vraiment an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ni cew ni baraji ala ka denmisɛnnin ninnu ala ka kɛ ala k'u garijɛgɛ alijinɛ na ala k'u bangebaaw ala k'a k'u la mais ne yɛrɛ ye bangebaaw ye cogo min na a ye n lafiya parce que silamɛw don ko ala de y'a di ala de b'a minɛ ala de y'an da ala de b'a tila k'an wele an bɛ taa jɔ ale de ɲɛkɔrɔ donc o ye ala tanu hali bi ala k'an yɛrɛ ɲɛ k'an taw kɔnɔ ala ka sini kɛnɛya d'an ma ala ka labanko ɲuman d'an ma n'an kɛra taafɛn fana ala k'an garijɛgɛ alijinɛ na k'an kisi jahanama ma n'an taara fana ala k'an kɔ barika c'est très important o de tun bɛ ne fɛ k'a fɔ ani aw yɛrɛ ni cɛ ni baraji ala k'aw mɛn aw ka baara la merci. Baraka bake, baraka bake, baraka. Okay, baraka, baraka. Wonderful people. You just hear him say that he is the president of the Malian community here in New York and especially here. So that was what he have to tell us today. And as you know, my Mandinka is now really good, but I'm just trying to cover as much as we can get so that we can able to sympathize with our community and know what we can able to help them and if there is anything that we can do to help the community. And we thank each and everyone who came out to support. Like all the volunteers are doing a great job. Red Cross and all other people and all the organizations are doing great. Thank you so much. This is what we can do for our African community. And thank you to the American Red Cross for their outstanding job. And thank you to each and every organization who contribute food, clothing, money, and everything. We cannot thank you enough. This is all what we can do. And we're praying for all those people that lost their life. May Allah subhanahu wa ta'ala give them Jannah. And for those people that are in hospital, we are praying for them to get back to their normal life. It is really sad. I have a co-worker who I was working with, and right now he's in the hospital in a very critical condition, and he's from Mali, and his mom is here, and the sister lost two kids, and it's really sad, and we're praying for them. May Allah subhanahu wa ta'ala give them Jannah and give the people that are still here the strength and the ability to able to stand on their feet and able to accept what happened. We are really praying for all of you guys, and we are saying may Allah subhanahu wa ta'ala make this be the last fire outbreak here. Definitely it's really outbreaking. Thank you so much for watching Al-maktoum TV. I am Mariama Soare. jëf mbokk yi ñooy seetaan ñu ngi nii si Al-maktoum TV ci New York di leen wax ne nag bi ñu génnee si GYO Gambian Youth Organisation bi ñu ngi nii fii sa Malian community bi nga xam ne fii la ñëw jéem a waxtaan ak ñoom li nga xam ne moo xew fii mi nga xam ne fire breaks bi nga xam ne it's really devastating. Nit ñu bëri ñàkk nañ si seen bakken soo dégg ngeen Malian président bi li mu wax noonu nee na affaire bi doy na waar garaaw na waaye lu ñuy mën a def rek mooy julli ñaan yàlla ñi nga xam ne seen bakken des na si yal na leen yàlla yërëm te xaare leen aljana yu gën a kawe ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi feebar te da si lopitaan bi fu mu nekk nii ñu ngi ñaan yàlla may leen bañ mun a am taxawaat si seen tànk te ñu ngi ñaan yàlla yal nañu yàlla musal si façon yi te ñu ngi wax ne jërë ngeen jëf yéen mi nga xam ne yéen ak ñu doon jàppale ñi nekk di contribute ñu ñëw nekk di volunteer jërë ngeen jëf am American Red Cross seen liggéey rafet na GYO seen liggéey rafet na def ngeen li ngeen war a def so gis nañ ne fire outbreak bi is very devastating, and then it's really a big strategy because ñu bëri ñoo si lose seen bakken especially West African community bi du African si du Gambian si rek du Malian si rek ñu bëri ñoo si lose seen bakken te li ñu koy waxee rek di ñaan yàlla rek yàlla musal ñu si façon yii nii comme Malian président bi nu mu ko waxee rek tey ñaari nit ñoo fi génn àdduna ñooñu la gaay di julli
dem dénkaleen suñu borom après ñu ñëwaat fii nuyu wanteeg seen mbokk yi man suma ko wooka bi moom mu ngi feebar fu mu nekk affaire si mu ngi ko téye mu ngi si hospital bi ñaari doomi magam ñoo génn àdduna di ñaan yàlla xare leen aljana képp ki nga xam ne génn na àdduna yàlla na ko yàlla xare aljana te di wax ne affaire bi métti na ñu ngi masahu waaye ñu ngi ñaan askan wi ñu continuer liggéey bu rafet buñ nekk di def jokkoo bu africain si am ñëpp buñ am nii ba moo mun a taxaw yéen ñëpp gis ngeen GoFundMe bi naka la fa demee jërë ngeen jëf képp ku nekk ki nga xam ne contribute na rek yal na la yàlla fay te ñu ñaan yàlla jàppale ñu ni ko commencé mu jeexee noonu si alhamdulilah te di wax ne jërë ngeen jëf si li ngeen ay seetaan si Al-maktoum TV man la seen xarit Mariama Suare jërë ngeen jëf. Okay, we are back again with one of the guys here of the Malian community. So we would like to ask him what he can tell us about the incident, what happened, and how is he coping, and how is his family member coping with the situation. Hi, my name is Barka Toure. It's a brother who passed, a brother who lost his 2 kids. 2 other kids are in the hospital, including his brother. This is a very damaging situation for our community, as well as the Gambian community. We are here, to give the father, the mother, whatever support, morally, psychologically, that we can. And we take this opportunity to thank the community, all African community, Malian community, Gambian community, including New York City authorities also, the mayor's office, the council, everybody were involved to make this very easy and to help us. And we are here at the Malian community office with basically all the African communities to support and to help to give whatever possible to make it easy for those brothers and sisters who lost their loved ones. Thank you so much. Thank you so much. I appreciate that. Thank you. Assalamu alaikum. Ila todo? Wa alaikum assalam ya barakatullahi ta'ala barakatuh. Mashallah. Ne Madame Fadiga Basanjalo, Malian community. Okay, bi laf nata jang pour ke nyinin ka incident min ye soto Bronx ye mune soto pour ka wo foje ma ding min ka mol la moy la. Accident feni na aya anga dima ya soro kambal mam so soro ananje nyokon soro community kono nana ay africain bela jelende soro ndim sensayado ambe do wudike alaka fara alakira mantonka alaka ukesidu shuye ambe fudike community bela jelenye africain community bela jele malien ivoirien gambien guinéen burkinabé everyone bela jele community bela jele ndi pora donc ambe community bela jele alaka ankisanyo komatu ambe do ke ulu bagaire ya rabbi ambe do ke ulu bagaire alaka hinul alaka yafakum munu be do rasula nu mankena alaka ninkene ya duma alaka ninkene ya duma. It's okay, mommy. I know it's sad. It's really, really sad. As you can see, she cannot able to finish it. She has to cry, and I know how it is because one of my co-worker is in the hospital right now in a very critical condition, and one of our sister lost her 2 kids right now. They just buried them and they're doing the sadaqah here. It's really, really, really sad. So we're praying and we asking Allah subhanahu wa ta'ala to give them strength so that they can able to stand on their feet. It's really sad, and we're praying for those that pass. May Allah subhanahu wa ta'ala give them Jannah. It's really, really devastating. And thank you so much for watching, and thank you for the African community for standing together. Thank you to the Mayor of New York. Thank you to the American Red Cross. Thank you to all the community. Thank you to all the organization who did their great job to stand together and help. This is really devastating for the African community and the immigrant as well. It is really sad. Thank you so much for being there. I am Mariama Suare, and this is Al-maktoum TV live in New York. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mbokki julli di mbokki taalibe yi ñi ngi fi ànd ak Al-maktoum TV ci xew-xew bi nga xam ni moo am moo dal suñu mbokki africain yi suñu mbokki gambien yi suñu mbokki malien yi
demal nañ leen ci place yu bari nag macha allah tey ji ñëwal nañ leen fii ci zawiya Cheikh Sidi Hadji Malick bi ki ñu jàkkaarloo ni mooy président zawiya Cheikh Sidi Hadji Malick bi ci comité bi yëpp mooy président bi di El Hadji Talla Ndiaye El Hadji Talla ñi jox la micro bi laaj la rek ko joxe sa njaal ci xew-xew bi nga xam ne am na ci sunu mbokki Gambien yi ak sunu mbokki Malien yi asalaamaaleykum Talla. bismillahi rahmaani rahim. salaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Cheikh Ahmed Tidiane Al-maktoum TV jërëjëf ci turu xadara Cheikh Seydil Hadji Malick ñu ngi wax xaaloo inna lillahi wa inna ilayhi raji'un di xew-xew bu metti bu dal ci sunu kaw nu ñëpp mboolem jullit ñi rawatina Sénégal bi sunu bokki Gambien tabarakallahu ak ay benn malien di accident boobu am ci Bronx di lu metti lool te tiis waaye yàlla lu ko soob mu def ñu ngi leen di ñaanal yàlla xaari leen aljana wàccee leen ci barsàq yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu yàlla dogal ñu nekk ci hôpital yi itam yàlla na yàlla fëgg seen bopp ñu jóg ak jàmm ñu yànd ak xadar bi yëpp di leen jaalawu di leen jaale di leen massawu di bokk ak ñoom mettit bi fa tabarakallahu rawatina Gambi nag Gambi mooy Sénégal Sénégal mooy Gambi wax dëgg yàlla Mali itam noonu la ñu demee kon nag ci gàttal comme niñ ko defee woon ci groupe bi lañ koy dolliwaate rek imaam a ngi nii imaam Ablaye Diop moo ma jëkk a wax ne naka lañ ciy def dugg ci groupe bi tabaarakallaahu soññi bokk itam ñu ngi ciy góorgóorlu seen kamtalaay kattan waaye képp koo xam ne joxe goo ci woon dara rek bu la ko yàlla man loo nga def ci sa kamtalaay kattan képp koo xam ne joxe woon nga tam te am nga koo yaakaar ne déggul message bi wala kii itam nga ñu jot leente ko message bi gën a yaatu ndax itam lu metti la aaja nañu dimbal ñi ci gën a bari danañ du ñàkk seen i bokk bëgg leen a delloo ca Gàmbi ñenn ñi war nañu leen delloo ci Mali même bu ñu leen dee rob fii ak delloo leen benn la ndax fii itam rob fi nit dafa xaw a seer kon nag ñi ngi sàkku ndimbal ci jullit ñëpp fa tabarakallahu bokk yi ñi ci ñi jëseeg ñi dugal fii ñëpp jot nañoo gis ñi ci jot a góorgóorlu waaye du doy nañ dolli góorgóorlu imaam a ngi wax sànq bu subaa buñ jullee juma ba pare lu waaye am na ko ëndaale incha allahu luñ ci mën a am rek dem jox ko bokki ñi nga xam ne ñoo ci loru ni ngeen ko daan defee kon yal na yàlla dolli nu jàmm dolli nu sutural lii yàlla na fi gëj ñu ngi jaale ñëpp ñu ngi siyaara ñëpp di balu ñëpp ak tey baal ñëpp di ñaan yàlla mu boole nu njëggal barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam Al-maktoum TV jërëjëf yal na yàlla yaatal lii ba nga xam ne fa tabarakallahu fu télé yi yëpp yegg ci àddina bi yàlla na fa bii yegg ci barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu ngi lay jërëjëfal ci turu mbooloom yëpp itam loo mën a xew nii nga koy defee jërëjëf Ahmed Tidiane Al-maktoum TV imaam ñu ngi lay nuyu di la siyaar di la jox kàddu gi asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu barakallahu jërëjëf Alhaji Talla Ndiaye président ni nga ko waxee rek noonu la ñu ngi yëkkati kaddu yi njaal ci turu sunu xalifa général de Tidiane Serigne Babacar Sy Mansour ak rakkam ji nekk ak ñun fii di Serigne Sidi Ahmed Sy ak mboolem njabooti Seydil Hadji Malick rawatina xadara Seydil Hadji Malick bi nekk fii ci New York ci seen kaddu la ñuy waxe di yëkkati suñu njaal di massawu sunu mbokk yi nga xam ni ñoom la lu metti li dal ci seen kaw muy lu metti lu tiis lu daw yaram benn bis wala benn waxtu gàtt lu mat fukki nit ak nangam fukki nit ak juróom benn wala juróom ñaar ñii ni fukk ak juróom ñeent lu ci mën a am rek nit ñu bari génnandoo àdduna ci benn jataay lu metti la ñu ngi koy masawu ñëpp ndax lii jullit yépp a ko bokk rawatina nag suñu mbokki gambien yi ak suñu mbokki malien yi ndax xam naa am na yeneen nationalité waaye nag ñii ma wax nii ñoo ci gën a bari surtout gambien yi te Gambie nag ku ko tudd Sénégal benn famille la benn njaboot la bokk ay bëgg-bëgg bokk lépp
xadara bi ñu nekk di xadara Seydil Hadji Malick Gambien yi bari nañ ci lool ñoog sénégalais yi ñoo ci yem nekk ci ay jàmbaar kon lii bu dalee ci ñoom ci ñun la dal kon ñu ngi leen di ñaanal yàlla ñi ci génn àdduna yal na yàlla yërëm leen xare leen aljanna ñi nga xam ni itam dañ cee am ay gaañu-gaañu yal na yàlla saafara leen xanaa li ñuy jottali rek nit ñi mooy lu waay man rek nga continuer def ko ci ndimbal yi am na ay numéro téléphone yu ñuy joxe am na ay GoFund yu ñuy joxe ak ay numéro sel lu waay am rek nga yónnee ko foofu def ko ngir yàlla ndax soxla nañu ndimbal lool wax dëgg yàlla metti na waaye nag nu delloo lépp ci yàlla yàlla mi nga xëy mooy def lu ko neex moo ñëwati tey fii ci coobareem kon ñu nangul ko li muy metti metti su ko defee kon mbokk yi kaddu yi ma yëkkati dama ko yëkkati rek ngir wone ni lii dal ci suñu mbokki gambien yi ci xadara Seydil Hadji Malick la dal ci xadara bu góor bi ak jigéen ñi ñëpp ak mag ñi ak ndaw ñi ñoom lay waxaaleel seen njaal di ko mettitlu di ñaan yàlla yal na fi gëcc donte mënul ñàkk nag waaye nag yal na fi gëcc lu mel ni daal lu metti la lu nu war a tax ñu gën a dellu ci yàlla la itam nag xam ni daal moom mi nga xëy moo yor coobareem ak dogalam lu ko neex rek lay dogal ci fa mu ko soobe looloo ko neex nag tey fii ci njaboot yi nga xam ni génn nañu àdduna di suñu mbokki gambien yi ak malien yi ak keneen koo xam ni boole na la ci moom yàlla yal na yàlla yërëm leen yal na yàlla jéggal leen ñu ngi delluwaat rek di fàttali sama bopp di fàttali ñëpp lu ci waay man rek na nga ko def te def ko ngir yàlla kon Al-maktoum TV lii rek lañ noon ñu dugal ko ci xam ni mbir mi ñun ñëpp ñoo ko bokk yal na yàlla yërëm leen yal na yàlla jéggal leen ku ci def sa dërëm yal na yàlla fay la ku ci def sa dërëm yal na yàlla fay la ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci barke Seydil Hadji Malick ki njabootam wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. People watching Al-maktoum TV live, we're back here after coming from the Malian community in Harlem. We all hear what they have to say about what happened in this fire incident. I am here at the Gambian mosque. I have the Imam here who we want to ask some questions to tell us what happened and how are they coping with it and what is the turnout of the Gambian community. Yeah, Imam, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, my name is Imam Musa Wake. Alhamdulillah, wa akhinu wa kasukamante nkunyini. Lenki owa Islamic Cultural Center. Kuri ojura nongari masiba kebe gada okita agada community kita ada Afrique community nchua kita na Allah nyaga Allah ganda okisi ke masiba meya kebe ganya kundu Allah rakuto nyane aganya komellanta baka Allah rakuto nogonde Allah gada ho rakuto kenya nyana na Allah nyaga Allah ganda okisi ame keni mantoranye ka osuka mante ono okitun kini meya ona me qarangundi ona odu korosi kudi imenu Allah ga okisini ya mo kebedi to ngunyani Allah rakuto nganari seresu Allah nta hoho nyana ka sababu nun qawano nga ogan qawa sababu nu benu kandana e kompon nogondi na garun qarangundi na lemunun qarangundi al halanu nga imbe ganaro wa kompe nogondi on qawa nyini kammo on qawodu krosini kammo on qawa bakka kammo ona me qarawundi kunga wana kenga bondo community nogondi sere-serenga oro yagarunde lemunu nyana me kamma bona Allah nyaga ku mantorono di menu Allah ganda okisia Allah rakuton koni ganari sikka suntadi anyana wa Allah ganda okisi kudi imenu yana tangenya oda ngani kubenu gafati Allah ganyampa imaga kubenu gama saha iga loptanenga Allah ganda isrebu gandi na sahanya odi dangani na tangado kisenya odi dangani inshallah.
That's what we have for you here. Thank you so much for each and everyone that contributed, and thank you to the Gambian community. Thank you to the American Red Cross. Thank you to the mayor of New York. And we see all the volunteers. You guys did a great job. Together we can able to do this. And we are praying to all this. May Allah subhanahu wa ta'ala give them Jannah. And the people that are in hospital, we're praying for Allah to give them strength and they can able to stand on their feet. And we are saying Assalamu alaikum wa rahmatullah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيد الخلق سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي نيغي ñep di len massaw tabarakallahu ci li nga xamne mo dal ci communauté muri lo xamne lu metti la waye dañ koy delo ci yàlla ndax yàlla mom moo wax ci alquran ne wa bashiri sabirin alladhina iza asabathum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kon suñu borom mu ngi bégal muñkat yi nga xamne bu len dara dalé lo xamne nattu la dañ naan ñun de ci yàlla lañ joggé te ci mom lañuy delu tabarakallahu kon lii lu métti la ndax ku xam bakken ni mu toll nga ñàkk ci ay bakken waaw benn bakken rek dafa foor nga ñàkk ay bakken loolu kenn mënu koo dabaatal kenn mënu koo indiwaat kon li ñuy def mooy dañuy ñaanal dañ leen di ñaanal yàlla yal na yàlla yërëm leen te yal na yàlla jéggal leen dañuy sax ay sahid lañ ndax képp koo xam ne da nga génn àdduna ci safara ak ci ndox kooku sahid la tabarakallahu ñu bokkoon benn communauté ñu nekk ay jullit di ay nit ñu baax ñoo xam ne li ñu xam si ñoom rek mooy ne ay nit ñu am diine lañ kon tey bés bii bés la boo xam ne dañuy war a ñëwaat ñu def revisite ñëpp ñu xoolaat suñu bopp ñu xoolaat ñun suñu diggante ak yàlla ndax lu nekk rek jàngat la waaw ndax yàlla suñu borom bi lépp lu mu wàccee rek daa bëgg ñëpp di si jàng kon ñu xam ne ñun ñëpp dañuy dem waaw ñun ñëpp dañuy dem ku nekk ci àdduna rek bàyyil xel ne bés dina ñëw ñu ne amoon na fi waaw amoon na fi waaw su ko defee nag ñu bàyyi xel loolu ndax wa innamal mar'u hadisun ba'dahu fakun hadisan hasanan liman waa waaw jullit bu nekk wala boo ku nekk rek na bàyyi xel ne dina am lu ñuy wax nettali ci ginnaawam ki nga xam ne nag moo am sens mooy ki nga xam ne nettaleem dafa rafet kon ñu bàyyi xel loolu waaw dee lu am la dee lu am la waaw kon bul dund ci kaw suuf ba fàtte ni bés dina ñëw nga dee waaw bi nga xamee ne tabaaraka suñu borom bi bind na am na ku ñuy wax Uzayru jaamu yàlla la woon tabaarakallahu moom Uzayru moomu moom la juif yi di wax daan wax ne doomu yàlla la waxaalatil yahudi Uzayru ibnullah waaw et li taxoon ñu wane doomu yàlla la moom Uzayru boobu noonu dafa am dëkk bu mu romb moom Uzayru dëkk boobu tabaarakallahu mu gis dëkk bi màgget lool building yi daanu mu wax ci xolam ne naka la yàlla dekkalee lii gannaaw bi nga xamee ne dee na suñ borom ne ko yow mi koy laajte xaaral ma roof la dee fa amaatahu llahu miata amin summa baas suñ borom dal di ko rey moom Uzayru fekk Uzayru mu ngi waroon benn mbaam mu ngi amoon benn lekk bu ñuy wax figg tabarakallahu Uzayru boobu dal di dee téeméeri at la Uzayru dee benn bés nag suñ borom xëy rek dal di ko roof ruux ba mu ko roofee ruux Uzayru jóg mu xool ñam ba mu doon lekk mu xool mbaam bi suñu borom mu xool ndox ba mu doon naan mu ne ko fanzur ila taamika wa sharabika lam yatasanna waaw da nga xool sa lekk bi nga doon lekk ak naan bi nga doon naan mu ne soppeekuwul sax kon ki man loolu te suñu borom balaa loolu sax mu dekkilaat mbaam bi ci kanamam mu gis mbaam bi delluwaat ni mu meloon ki nga xam ne moo mën a rey nit nag téeméeri at ba kooku noonu dem ba décompose
yaxam yëpp tasaaroo mu dem ba nekk suuf mu dekkil ko nag kooku mooy borom kattan kooku mooy yàlla. kon si moom la ñuy dellu di sant yàlla di wax ne nañu doolee góorgóorlu li ngi doolee gëm yàlla. gis nga lii li fi nekk nii yëpp ay teranga la yoo xam ne ay mbokk ñoo ko fi indi ay nit ñoo ko fi indi am na ñoo xam ne si ñoom sax bokkuñu sax diine waaye dañoo am yërmande rek indi ko fi pour dimbale communauté bi kon lii mooy wane ne we are all in this together. waaw jullit daal boo amee dëkkandoor fexeel ba sa diggante ak moom mu rafet ndax loolu moo am solo bu ngeen bàyyi xel ñii fi ñëw indi bagage ñëpp ñoom ñëpp tabarakallahu ñu ëpp si ñoom sax nekku sax ay jullit waaw nañ bàyyi xel loolu ñu bàyyi xel nañ ñun lu mën a xew rek nit moom nit la waaw joxal cër doomu aadama ndax suñu borom moo teral doomu aadama wala xat karam naa bani aadam kon comme que yàlla moo teral doomu aadama nag yow kon yow nit ki yow bu ko tedd di mukk waaw tabarakallahu kon ñu yemale kàddu yi foofu noonu di ñaan yàlla yal na fi géej yal na fi géej yal na yàlla yërëm leen te jégal leen bi jaay nabina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaw tabarakallahu comme ni ko système réer ma waxee rek mel na ni fii mooy building bi nga xam ne moo amoon safara si ñu taxaw fii nag jàkkaarloog tabarakallahu ñi nga xam ne ñooy policiers yi ñu ngi masawu ñëpp rek comme ni nga ko waxee woon di wane ne lii lu métti la waaw waaye ñu ngi rafetlu bu baax a baax taxawaayu mayo bi tabarakallahu ak mboolem waa New York City ndax ñëpp ñëw nañ dimbale si comme dimbale leen indi ay yére ñi indi ay lekk ku nekk lu mën rek wallaay ku gis ni mu seddee nii waaye xoolal rek ñii fi la ñuy fanaan policiers yi fi la ñuy fanaan kon loolu day wane rek ne lii ñëpp a ko bokk waaw suñ nekkee si bànneex ñëpp a ko bokk bu nekkee ci naxar ñëpp a ko bokk kon dañuy masawu ñëpp di wax ne yal na leen yàlla yërëm xam naa dama guddal incha allah kon ni ko war a waxee rek kon jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullah